What is the French verb for to contribute? A. Contrôler. B. Convertir. C. Contribuer. Et la bonne réponse est C. Contribuer. What is the French verb for to materialize? A. Condamner. B. Concrétiser. C. Confirmer. Et la bonne réponse est B. Concrétiser. What is the French verb for to contradict? A. Contredire. B. Convertir. C. Consommer. Et la bonne réponse est A. Contredire. What is the French verb for to divert, derive? A. Déplacer. B. Dévoiler. C. Dériver. Et la bonne réponse est C. Dériver. What is the French verb for to define? A. Débattre. B. Déformer. C. Définir. Et la bonne réponse est C. Définir. What is the French verb for to send? A. Excuser. B. Expérimenter. C. Expédier. Et la bonne réponse est C. Expédier. What is the French verb for to coordinate? A. Copier. B. Coter. C. Coordonner. Et la bonne réponse est C. Coordonner. What is the French verb for to frighten, scare? A. S'écrier. B. Effacer. C. Effrayer. Et la bonne réponse est C. Effrayer. What is the French verb for to send? A. Envoyer. B. Entrevoir. C. Énumérer. Et la bonne réponse est A. Envoyer. What is the French verb for to bother? A. Contrôler. B. Contrarier. C. Contenir. Et la bonne réponse est B. Contrarier.